హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నా పేరు మురళి. మీరు చూస్తున్నది ఎంజీస్ వ్లాగ్స్. నేను ఈరోజు చిక్బానవర నుంచి తుమ్కూరు వెళ్ళబోతున్నాను. అట్ ప్రెజెంట్ నేను చిక్బానవర రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నాను. నేను వెళ్ళబోతున్న ట్రైన్ చామరాజనగర్ టు తుమ్కూరు ప్యాసింజర్. ఇది డైలీ ట్రైన్. ట్రైన్ నెంబర్ 07345. ట్రైన్ ఫేర్ 20 రూపీస్ పర్ పర్సన్. ఈ ట్రైన్ తుమ్కూరుకి 2:30కి రీచ్ అవుతుంది. చిక్బానవర నుంచి తుమ్కూరుకి 60 కిలోమీటర్స్ ఉంది. అప్రాక్సిమేట్ ట్రావెలింగ్ టైం 1 అవర్. నెక్స్ట్ స్టేషన్ సోల్దేవనహల్లి. ఈ ట్రైన్ చిక్బానవర నుంచి తుమ్కూరుకి సోల్దేవనహల్లి, దాబాస్పేట, క్యాసంద్ర మీదుగా వెళ్తుంది. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది శివమొగ్గ చామరాజనగర్ ప్యాసింజర్ ట్రైన్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.
ప్రజెంట్ నేను క్యాత్సంద్రలో ఉన్నాను. ఇక్కడ సిద్ధిగంగా మఠం ఉంది. సిద్ధిగంగా మఠం వెళ్ళవలసిన వారు క్యాత్సంద్ర దిగి వెళ్తారు.
కల్పతరు నాడు అని కూడా పిలుస్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ కొబ్బరి తోటలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడదగిన ప్రదేశాలు చెన్నకేశవ స్వామి దేవస్థానం, దేవరాయణ దుర్గ, మధుగిరి ఫోర్ట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.